السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يال كسو دوادا دالمر تي في برنامجكنا maanta wuxuu ku saabsan yahay wacyigelin ku saabsan talaalka covid-19 maanta waxaa nala wadaagdaadiinaya barnaamijka ama nala wadaagan martino ah maxamed cali oo ah nin dhalinyara oo isxil qaabay oo wargelinaya bulshada magaalada iyo gudoomiyihii bulshada magaalada Ohio Mr. Xasan Cumar dhawaan waxaa nagu soo biiri doona hibo oo u shaqeysa Columbus Public Health dhammaantiin ku soo dhawaada Dalmar TV waa dhownahay mahadsanid haddii aan ku bilaabo chairman Xasan inta loo qoondeeyay bulshada Soomaaliyeed oo degan Central Ohio meeqa xabo vaccine way ku sheegi kara waxa weeye horta vaccine-ku waa wax wadanka oo dhan ka socda Mareykanka sidoo kalena Ohio state-ka ka socda iyada oo mar walbaba da kala gedisan la lahaa waa la duri karaa maanta waxa weeyaan waxa la soo saaray in la duri karo ilaa qof kasta la siin karo talaalka sidaan vaccine-ku waxa weeyaan wax wadanka oo dhan ka socda wadanka Mareykanka wax gooniyana inoo ma ahan hase yeeshee markii la bilaabay vaccine-ka maadaama dadku uu badan yahay dawaduna ay gaarin waxaa lagu talagalay mar walbaba in marka hore lagu bilaabay 75 sano wax gaaray 60 sano asbuuci horeeto waxaa la faafinaya 50 annagu hadda waxaan sameeynay oo hibo iyo health department-ku ay noo soo gudbiyeen information ah ilaa iyo 40 sanadood hase yeeshee maanta go'aanka la gaaray waa wuxuu ahaa qof kasta oo 6 la talaali karo marka sitaas u dhacdana waxaanu xiriir la sameynay oo runtii ay hibo dadaashay iyo aniguba aan la shaqeynay health department-ga in dadka Soomaaliyeed ay u baahan yihiin talaal qaarkood transportation ana aysan gaari karinin meelaha kale sida daradeed meelaha loo sidaas awgeed ba waxaa la calaamadeeyay laba meelood wasiga masaajidka oo ka sadiiq iyo nooradka oo ah Soomaali haddii ilaahay yiraahdo way noqonaysaa oo nooradka west of Columbus Somali community waxaan wixii tiraa intii la qoonay noo joogta ayra noo waan ramaysaa intaana hibo gudbin maxamed diiwaangelintu dadka badankood kuma baraarugsana processka loo marayo xogaa noo qeex ama noo sharax sida loo diiwaangelinta loo diyaariyo waxaa jirta website oo yani qolada caafimaadka ay leeyihiin marka website-ka marka ku dhufatid ballamaha waxay furmaan xilli gooni ah marar qaarkood waxay furmaan from 1 pm ilaa 4 pm ayay furmaan ama waxaa wacaysaa numberka ama haddii aad kalena waxaa wacaysaa haddii kalena website-ka ayaad ku dhufanaysaa oo nafsadaada ayaad diiwaangelinaysaa diiwaangelinta laba nooc ayaa loo suubinayay number ayaa wacaysaa ama website-ka ayaa iska register garaynaysaa haddii aad website-ka aad isticmaalaysid akhbaarta lagaaga baahan yahay waxaa ka mid ah emailkaada waxaa ka mid ah first name-kaada iyo last name-ka telefonkaada addresskaada da'daada ayaa gelinaysaa oo iyo waxaa waaye waxay ku weydiinayaan su'aalo oo caafimaadkaada ku saabsan sida haddii oo yacni daawo aad isticmaashid oo dhiigga furto kale sida dhiigga blood clot-ka oo haddaad allergy reaction haddaa qabtid su'aalo caafimaad khaas ku ah ayay ku weydiinayaan haddii aad horey u heshay talaalka kii hore haddaa heshay ama mid haddaa hore u helin iyo waxyaalaha allergiga ku qabtid ay ku weydiinayaan iyo nooca aad doonaysid oo talaalka ah badankooda hadday toole meelaha waxaa laga bixinayay Moderna Johnson kana gadaal ayuu ka soo baxay Pfizer-kana ayagana meel qaar ayaa laga bixinay marka diiwaangelinta maadaama dadka waaweynka ay oo xilligii hore u furneed marka halkaas ayay community-ga dhibaato ka qabeen oo dadka waaweyn qaarkood email iyo waxyaalahaas ma haysan marka sidaas ayaa diiwaangelinta ugu saacideynayay dadka waaweynka oon akhbaarta carruurtooda aan u wacayo dhahay aabaha emailkiisa emailkaada mu isticmaali karaa emailkaada ii sheeg sidaa ballan ugu qabto marka dad badan adiga community-ga maasha Allah hadda tiro badan ayaa horey talaalka u qaadatay oo qaybta labaad sugayso adigu markay noqoto baraarujin qof dadka badankood ku baraarugsan inay isdiiwaangeliyaan haddii ood yacni Soomaalida waxaa waaye qof kale oo Soomaali ayay jecel yihiin inay ku daydaan marka waxaa dhacday mar anoo odayaal isla fadhiya aan register gareynayo wuxuu dhahay niyahow hadduu ninkan saaxiibkee aadayo anigana waa aadaya marka waqti nooga dhig marka iyo haddii dad community-ga oo magac ku leh sida gudoomiyaheena Xasan Cumar haddii uu dhaho
waxaan isticmaalaya waxaan dhahay guddoomiyaha buu soo qaatay marka hadday ogaadaan qof oo yacni horey ay is yaqaanaan ama ay qaraabo yihiin ama ay saaxiibo yihiin ama qof bulshada ka dhex muuqdo oo talaalka qaata hadduu jiro marka dadka markaasay toole ayay u fudud tahay markaas inay isdiiwaangeliyaan laakiin haddii communityga cabsi ayaa ka jirtay laakiin sidii hore hadda way dhaamtaa maadaama dad badan oo Soomaali ay hadda talaalka qaateen hibo kusoo dhowow meeqaad loo qoondeeyay ama loogu talagalay bulshada degan Central Ohio Soomaalida السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وهبة نور وحن الشقية واحد عفمات كولومبوس Public Health هذا وحن لو قلت لك على بيشن سومالي ده لما بقول in West Side كا أو دوس لما بقول لا Somali Community Center مركا وحن وكلا قايبين النورث كا إيه وستيجا وستيجا وحن لو قلت سمينا إن شاء الله بريتولة مساجد كأبو بكر لما دي بقول نقفنا وان دميني أو وان ريجستر جريني north side ka waxa lagu qabanayaa Somali Community Center isagana almost hadda waxaan noo hara u malaynayaa markii ugu dambeysay shaqada ka soo baxay ilaa 130 qof 70 qof meelahaasaan register garaynay dad aad u badan ilaa hadda wayna soo waceen soo waxaan rajaynayaa labada beri ee soo socda insha Allah in ayadana Somali Community Association kana dhamayn doono 200 qof dhinaca qaybta westiga oo biri bilaabanaysa registration-kooda mafuul master mise number yar baa ka dhiman wali markii ugu dambeysay hadda ilaa 6 o'clock ma shaqada ka soo baxay waxa dhinaa ilaa 7 qof marka labada northka iyo westiga midna biri bilaabanaysa oo ah westiga northka wuxuu bilaabanaysaa khamiis hadii la yiraahdo marka dadku waxoogaa ma si way uga cagajiidayaan seebaad bislaada dadku information ka haystaan ama kalsoonida ka haystaan talaalka waase waxaan aad iyo aad wallahi ugu farxay inay Soomaalidu ay rabaan inay istalaalaan soo maanta waxa bilaabmatay sad wada ogtihiin jimcaha waxa governorku furaya 16 iyo wixii ka sareeya marka maadaama ay Somali Community Center-ka ay tahay balanteedu khamiista anagana waana loo ogolaaday inaan u furno 16 iyo wixii ka sareeya soo dad badan oo dhalinyaro ayaana soo wacay ilaa markii aan u sheegnay in 16 iyo wixii ka sareeya la furay marka dadku aad iyo aad ay isku register gareynayaan labada boqol is register gareeyay westiga intooda badan anigu telefoonka ka qabtay u register gareeyay dad wada waaweyn bay ahaayeen marka dadku waxay aad ugu farxeen sidoo walaal maxamed ba sheegay in qof yagii luqadoodii garanaya oo yagii garanaya ay u register gareynayo information-kiina uu yagii u dhiibayo marka aad baan ugu farxsanahay inay community-gu 400 oo dose ay ka faa'iideysanayaan 2 cisho gudaheed talaalku waxa ay qaadanaya waa Pfizer labada meelood la geynaya westiga iyo northka waxana hadda loo fariisan idin sheegay 16 iyo wixii ka sareeya so anybody oo ku weyn 16 iyo wixii ka sareeya wuxuu iska register gareyn karaa community center-ka Xasan khayr badan Allah siiyo aad buu u dadaalay waxana rajaynayaa bariya saandaba inaan ku dhameystiri doono insha Allah so aad iyo aad u mahadsantiin waxaan inta raacinayaa waan ognahay dad fara badan oo daycare jira mardhow waxa la gaari doona in la yiraahdo daycare kama shaqeyn karo qof aan talaalayn home health care ma shaqeyn karo qof aan talaalayn waxa la dhihi doonaa dad fara badan oo requirement ama safar karaan sida daraadeed talaalkan waa wax qof walba lagu khasbi doono mustaqbalka waxaan ku dhiirigelinaynaa dadka Soomaalida inay istalaalaan oo soo baxaan oo waalidkoodna ay talaalaan kuna dhiirigeliyaan sidoo kale dadka dhalinyarada ah oo hadii jeer la yiraahdo iyaga ayaa inta banaanka aada cudurkanba keenaba waayo waxay u qabaan inaysan ku dhacaynin waxaan ku dhiirigelinaynaa ayaguna inay wacaan oo ay wacaan numberkan ah 64 645 76 49 waxaa idinka qabanaya haddii la yiraahdo waa health department-ga appointment ka samaysta ilaa hana la isdaweeyo haddii alla qadaro waxaan also u mahad celinaa maxamed cali oo si gaar ah asagoo shakhsiyan isu xilqaamay oo hameen maalin la taagan oo haddana ku faahfaahinaya social media-da haddii aad heli kartaan maxamed information-kiisana asaguna iyo teamkiisuna waa ina diyaar inaad ka caawiyaan sidaa xataa la isu diiwaangeliyo dhammaan aad baa mahadsantihiin daawadayaal qaybteena labaad waxaa imaan doona Dr. White oo faahfaahin iska siin doona qaas ahaan vaccine-ta iyo sida u socon doonto waa inoo wax yar xayeysiina ka bacdi daawadayaal qaybteena labaad wuxuu ku bixi doonaa Ingiriis waxaana marti noo ah Dr. Mark White. Dr. Mark White, welcome to Dalmar TV.
we had a panel for our previous segment, and the discussion was more about the vaccination and the benefit of the vaccination and how people should register the vaccination. Now, which vaccination is good? Now, I think the one that is happening tomorrow, or will start tomorrow on West Side, will be Moderna, if I'm not mistaken. So they're going to do the okay. So when we're looking at the vaccines and the how well they work, when you look at Moderna and Pfizer, they are known as messenger RNA vaccines. Okay, the Johnson and Johnson is more the standard, what's called the DNA. It uses a DNA vector. So now, initially, when we heard about Pfizer and Moderna, we heard about the 94 and 95% effectiveness of the vaccine. Then a couple months later, rolled around, and we hear Johnson and Johnson, but we hear the efficacy or the it dropped to 66%. Oh. So I know that a lot of people have said, I want to get the Pfizer Moderna. It goes a little bit deeper, and when you look at these vaccines, you have to take into consideration when the Pfizer and Moderna vaccine was, when they came up with those vaccines, the research and experimentation was done on a different strain, the COVID-19, that first vaccine, that first virus, that first strain. When you look at Johnson and Johnson, it's a lot different, because the Johnson and Johnson vaccine, they took participants in their clinical trials from South Africa, where that variant, the real bad variant, the real virulent infectious variant. So they had participants from South Africa. They also had participants from Latin America, and they also had some participants from the United States. So they had their experimental clinical trial was totally different from the Moderna and Pfizer. So it's really, when you look at that 95, 98% efficacy with Moderna and Pfizer versus the 66% with Johnson and Johnson, it's really, you can't really, because it's not a real fair comparison, because Johnson and Johnson was done in a much more virulent or much more stringent environment, because this vaccine that was in South Africa was more transmittable and also more infectious. If it got you, it really got you, and it was passed back and forth between from one person to another, much more quicker. And so the fact that it's 66% with something that's much more a worse, if you will, virus, when it all comes out of the wash, they're all really good vaccines. I mean, and you could take your pick, and you can't go wrong with either of them. So the thing that what we need to do is we need to get people vaccinated, because if there is a strain that comes up or a variant that comes out all of a sudden, and it starts to whip around the world, then you want to at least have some immunity. You want to have your immune system. I think the last time we talked about the T helper cells, which are memory cells, and the B cells, B memory cells, that will at least recognize this SARS coronavirus.
and keep you from going to the hospital or even dying. And so getting vaccinated is so very important now, because we don't know what's going to happen. We understand the urgency and the importance of getting vaccinated. If some of them are so accurate, is it necessary to take the second shot? Absolutely, because remember, now I know a lot of people were, and I saw a lot of articles that were saying that they were going to only do one dose of Moderna or Pfizer, but because it would give you some coverage, and we wanted to make sure that all Americans were had the opportunity to be vaccinated. And so I think at that time, the reason why that was brought up was because of the availability of the virus, of the vaccine. There was a real question marks around availability. Remember, the clinical trials, the study were done based on 2 doses of the vaccine. It was based on 2 dosages of the vaccine when you look at Moderna and Pfizer. Johnson & Johnson based its experimental studies on 1 dose. So I would say that I would not wrap my arms around just getting 1 dose of Moderna or Pfizer. You'll be doing something that was off course from the clinical study that was done. If that is the case, and hopefully, when do you think we'll reach Herd immunity community? Yeah. Right. So remember, we talked about herd immunity is when 70 to 80% of the community or the population is immune. Okay, and so right now, as it stands, there have been 33 million people infected with COVID-19. Just they got the infection. They did. Remember when people were getting infected and had the quarantine, etc. So about 30 million people have been infected. 33 million people, as of I think March the 12th, have been fully vaccinated. 33 million people, about 10% of the United States, have been vaccinated. So when you add those 2 numbers together, the 30 million people who got the infection, got infected with the virus, plus the 33 million people who've received full doses of the vaccine, and so they've gotten the full dose. That's about, what's that, 33 and 30, that's about 60, let's say 65 million. That's 65 million people that have immunity against SARS-2 coronavirus, COVID-19. So to reach that percentage of 70%, that looks like maybe next fall, 2022. Yeah, so that comes out to about 20. So we're less than 20%, right? We're less than 20%. So we're a long ways from herd. We are. There's a lot of people out there that. My another question that I have for you is that if you want to reach that rate of 70% herd community, there's only have been less than 500 has been allocated specifically for the Somali community, and I'm sure it's similar numbers to African Americans based on population of the city, and less than 15% of the nation of minorities have been vaccinated. What do you have for those who are still sort of hesitating and advising one another not to take the shots?
Yeah, man. Well, the numbers I heard was less from minorities is less than 5%. Less than 5%. I've been generous. Yeah, Yeah. yeah. You were real. Yeah. So, um, wow. I think that people one of the things that well, there's a couple of things I think that are involved in that. I think there's the fear of people hear things like the vaccine was made too quick, and they don't really know they didn't really take the time to really study the vaccine. Right. These studies were done awful quick, um, and then you hear about what's going to happen long term with the vaccine, and you've heard people that have died from the vaccine, and people who've had these so all of the negative things are resounded more. I mean, one little thing, and when the actual facts, the facts of this are that um, the vaccine is had we're living in an age of super technology. Right. So when you look at Pfizer and Moderna, they just took advantage of the technology. Messenger RNA vaccines can be, I mean, they can put those together pretty quickly. It's a totally different um, mechanism of how this messenger RNA works, and so it can do it pretty quickly. I mean, think about the world around us. We can talk to people in you can talk to people at home in Africa. You can talk to people all the way across the world in a matter of moments. So technology is like so making a vaccine in a year, 9 to 11 months, 12 months is not rocket science for people that work in that area, those areas. It's like the people that do cell phones and internet. These people put this thing together, and we can talk to people, we can see people and talk to them across the world. So Well, somehow, we have a good number of people who actually reached out or inbox emails asking us when is it appropriate to take off the mask. As a doctor, as a physician, when is a realistic time frame to take off the mask? I'm gonna stick to my original. I've had both doses of Moderna, um, and I still wear a mask. I'm gonna stick to the original. The original thing that I said is I'm gonna wait until we get as close to herd immunity as possible, because um I don't want to spread I don't want to spread the virus. I mean, I've been vaccinated. That doesn't mean that couldn't be around somebody who. Wait, if you vaccinated, can you be a carrier? Yeah, so you can Huh. still be a carrier. And right now they're looking at how much what is the viral load that you can carry if you're vaccinated, but you can still be a carrier, and we really don't know. They're looking. The last I looked, uh, what the Fauci's around the world were saying that the viral load is less than it would be if you weren't vaccinated. It's less than that. But how much less is that? Is it less? Can we really say that if you're a carrier and you're protected and you're around somebody that has it, and you get some of the virus, and then you're around somebody who hasn't been infected or vaccinated, can you pass that virus on? I mean, there's a lot of unknowns, and there's a lot of things that change pretty quickly from day to day, as we all have seen with this. And so I think that, I mean, I would still, my mother asked me, she asked me, she's been vaccinated. She asked me, well, is it safe for me
she does some volunteer work at a community center, and she says, "Is it safe for me to go back?" And my response to her was, I think it's safe. I think you got to double mask. I think you got to social distance. I think you got to wear, I think, you have to wear carry the hand sanitizer, just as if, act as if though you didn't get the vaccine, and take all those precautions, and I think, you'll be good. I mean, we know that, at least we don't know how long the vaccine covers. I mean, we just don't. We don't know how long those antibodies are gonna be able to neutralize the virus should we get the virus. I mean, the influenza virus, we get the flu vaccine once a year, every year, the flu vaccine. So, A final question would be: what happens if someone who is minority and they refuse to take the vaccination? What happens to that individual? well, they put themselves at risk for getting infected with the virus, and we don't know the future, but it could, this virus could turn into, you could get some really terrible variants or mutations, and let's just say that it stays the way. Let's say it doesn't mutate, and you haven't been vaccinated, and you haven't been infected, so you don't have any immunity. You take the risk of being infected, and along with that risk comes long haulers disease, where you have these symptoms that stick with you for months. Yeah. I mean, you're tired, you're short of breath, you're fatigued, brain fog, muscle pain, all of these things. So you take that risk. That's, Well, as always, Dr. White, we truly do appreciate your valuable time and always sharing with us, advising us the best way to handle the situation and for our community. Thank you very much, Dr. White. See you next time. Thank you. It's good to be here. See you later. Bye-bye. Bye.